გაგვეწელა ღონისძიებები და ასე გვიან ვიწყებთ ჩვენს ბოლო შეხვედრას. ეს შეხვედრა ეძღვნება ირლანდიურ პოეზიას, თანამედროვე ირლანდიურ პოეზიას და ჩვენ ამ შეხვედრის მთავარი გმირები არიან ჯესიკა ტრეინორი და ჯონ ოდონელი, მაგრამ ასევე წიგნი ირლანდიური პოეზიის ანთოლოგია, რომელიც მწერალთა სახლის ორგანიზაციის Literature Ireland, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და ირლანდიაში საქართველოს საელჩოს თანამშრომლობით გამოიცა 2021 წელს. ირლანდიისა და საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავის აღსანიშნავად. მე პირადად ვიმუშავე ამ წიგნზე და ძალიან დიდი სიამოვნება იყო თანამედროვე ირლანდიელი პოეტების ლექსების კითხვა, თარგმნელებთან ურთიერთობა, თარგმნელებთან და რედაქტორებთან ურთიერთობა. პატ ბორანი არის წიგნის შემდგენელი რედაქტორი, ხოლო ქართული თარგმანები დაარედაქტირა შოთა იათაშვილმა. დღევანდელ შეხვედრას პატა შემუგია გაუძღვება და მცირე წარდგენის და კითხვა-პასუხის შემდეგ წავიკითხავთ ლექსებს და თარგმანებს. თავად ლექსები ყველაზე უკეთ საუბრობენ პოეზიაზე. So the anthology, as you well know, was edited by Pat Boran and selected by Pat Boran and published with the cooperation of Literature Ireland, Writers House of Georgia, President Administration in Georgia, and Georgian Embassy in Ireland. It was a very exciting process to work on the book. It was also very tiring, but the poetry is beautiful, and it gave me a sneak peek, a preview of what Irish poetry might represent today, because like the prose, I know just a little bit of that too, and I really enjoy it. So I'm excited that you're here with us. I'm going to hand it over to Bada right now, and we will start with like short Q&A, and then we will move to reading the poetry, which speaks about the poetry itself better than any other speech. Okay, thank you. მადლობა ნიკას, მოგესალმებით მეგობრებო. მიხარია რომ დღევანდელი ღონისძიების ნაწილად ქცევა მომიხდა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კრებული არის, ანთოლოგია არის გამოცემული ქართულ ენაზე, ეს არის ირლანდიური პოეზიის ანთოლოგია, ასეთი სახელწოდებით და დღეს მიმდინარე ცოცხალ პროცესს მე მგონია რომ სრულად თუ არა დიდწილად მაინც ასახავს ირლანდიურ ლიტერატურაში მიმდინარე პროცესს. Greetings, dear friends. I am honored to be a part of this event and this discussion. I want to note the edition of this anthology of Irish poetry, and I believe that it significantly reflects the contemporary processes in Irish literature. მეც მინდა რომ შევერთე სამადლობელს, ვინც გასწია ფინანსური თუ სხვა სახის რესურსები ამ ანთოლოგიის გამოცემაში. მართლაც დიდი საქმე გაკეთდა და ქართველი მკითხველი მგონია რომ მიიღებს განსაკუთრებულ სიამოვნებას და განსაკუთრებით მინდა ვთქვა აღნიშნო რომ ქართველი ჩემი კოლეგები, პოეტები მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ გაიცნონ თუ რა პროცესები მიდის სხვა ქვეყნის ლიტერატურაში. I would also like to join those and share my gratitude to all the people who were involved in the publishing of this important work. And I want to note that getting acquainted with contemporary processes in Irish poetry is significant not only for the Georgian reader, but also for my fellow poets. და განსაკუთრებული პატევია რომ მიწევს ამ ორი არაჩვეულებრივი პოეტის საღამოს, ასე ვთქვათ, გაძღოლა, როგორიცაა ჯესიკა ტრეინორი და ჯონ ოდონელი, ორივე არის მართლაც გამორჩეული თანამედროვე პოეტი. And it is also additional honor for me to lead a poetry reading of these two extraordinary poets, John O'Donnell and Jessica Traynor. არ ვიცი ბიოგრაფია პრინციპში მათი ბიოგრაფიის გაცნობა საინტერესო იქნება. უბრალოდ მე დარწმუნებული ვარ რომ დიდ ნაწილს აქ ყოფთაგანს, რომელთაც წაკითხული გაქვთ და იმედი მაქვს რომ წაკითხული გაქვთ, მათ შესახებ ინფორმაცია გაქვთ, მაგრამ მაინც სურათის უკეთ აღსაქმელად მოკლედ წავიკითხა მათ ბიოგრაფიას. ჯონ ოდონელი
დაიბადა 1960 წელს, გამოქვეყნებული აქვს 5 პოეტური კრებული, მათ შორის მზის შუქი, ახალდარჩეული ლექსები, ნაილ მონაგელის წინასიტყვაობით. მიღებული აქვს ჰენესის ჯილდო პოეზიაში, ირლანდიის ფონდების ჯილდო და სიქეთის ეროვნული პოეტური პრემია. ფართოდ არის ცნობილი მისი პროზაული ნაწარმოებები. 2013 წელს მიიღო ჰენესის ჯილდო ბელეტრისტიკაში, ხოლო 2020 წელს გამოქვეყნდა მისი მოთხრობების აღიარებული სადებიუტო კრებული თითქმის იგივე ლურჯი. ცხოვრობს და მოღვაწეობს დუბლინში, უფროსი იურისკონსულტის თანამდებობაზე. არის მრავალი ინსტიტუტის, მათ შორის ირლანდიის პოეზიის საბჭოსა და ხელოვნების საბჭოს მმართველობის წევრი. მივესალმოთ. და ჯესიკა ტრეინორის ბიოგრაფია. დაიბადა დუბლინში 1994 წელს, მისი ლექსები მკითხველთა ფართო წრისთვის იბეჭდებოდა, გამომცემლობა დედალუს პრესმა მისი ლექსების 2 კრებული გამოსცა. ლიფიში ცურვა, რომელიც Strong Shine Award-ის მოკლესიაში მოხდა და სწრაფი. 2011 წელს მან მოიპოვა Listowel Poetry პრიზი, ხოლო 2013 წელს Hennessy New Irish Writer-ის მიერ დასახელდა წლის მწერლად. 2014 წელს ჯესიკა აირლენდ ჩიარო Poetry Bursary-ის სტიპენდიანტი გახდა. მისი ახალი ნამუშევარი დაფინანსებულია ხელოვნების საბჭოს, პოეტური აირლენდისა და გამომცემლობა Salvage პრესის მიერ. მას უმუშავე ლიტერატურის მენეჯერად Abbey Theatre-ში და მუზეუმის დირექტორის მოადგილედ ირლანდიის საიმიგრაციო მუზეუმში. მივესალმოთ ჯესიკა ტრეინორს და ნელ-ნელა გადავიდეთ ძირითად ნაწილზე. ჩვენ რასაკვირველია გვყავს მთარგმნელები, აქ რამდენიმე ადამიანს მიუძღვის წვლილი და მათ გზადაგზად დავასახელებ, თუმცა დღეს გვეყოლებიან მანანა მათიაშვილი და ზაზა კოშკაძე, რომელთაც შესანიშნავად თარგმნეს რამდენიმე პოეტი და მათ შორის ჩვენი სტუმრები, მათაც მოვიწვევთ რამდენიმე წუთში. მანამდე რამდენიმე კითხვა, რომ დავუსვათ თავად ავტორებს, სანამ გადავალთ ლექსების კითხვაზე, თუ არ ხართ წინააღმდეგი. We have numerous translators who have greatly contributed to publishing this amazing anthology. However, today we have Manana Matiashvili and Zaza Koshkadze here with us. And before we start poetry reading, I would like to ask our guests several questions. ნუ ეს კითხვა მიმართება ალბათ ორივეს ერთდროულად. რა ტენდენციებია თანამედროვე ირლანდიურ პოეზიაში შეიძლება თუ არა გამოკვეთა რაღაცა გენერალური ხაზის, რომელზეც არის გადაწყობილი თანამედროვე ირლანდიური პოეზია, რომ განვმარტოთ იმ ადამიანებს, რომელთაც ჯერ კიდევ არ აქვს აკეთული ეს კრებული და ჯესიკათი დავიწყოთ და შემდეგ. I am addressing this question to both of you. I'm interested, and especially I want to make sure that people who still haven't read this anthology, to make sure that they know. My question is, what are the tendencies that could be emphasized, that are active and ongoing in contemporary Irish poetry? Main tendencies. Don't think my microphone is on. It doesn't work, yeah? You can use mine. I think it's okay now. I figured out the switch. Yes, firstly, thank you all so much for this, and to Nuka and to everybody involved. It's been such a pleasure to be here for what's been a short but very eventful and wonderful trip so far. Tendencies in Irish poetry, I think, and maybe John will disagree with me, but I think we are very much still in love with the lyric form. We are very much in love with poetry that praises nature, that immerses the reader in the senses. And I think some of that is a reflection of the Irish landscape and also the identity of Irishness that we have reconstructed for ourselves post-independence. But I think that there is also a political and a social consciousness to our poetry. I think that's become more heightened in the past decade, perhaps, because we have come through what we have called the decade of centenaries, starting with the centenary of the 1913 lockout, which was a big social movement in 1913, and running right up to currently we are examining the legacy of Ireland's civil war, which took place in 1922, 1923. So the politics of all of that and the need to reassess those events from the distance and the vantage point of 100 years, I think, comes into the poems to some extent.
შეიძლება ჯონი არ დამეთანხმოს, მაგრამ მაქვს ჩემი პოზიცია ძირითად ტენდენციებზე. პირველ რიგში გამოვყოფდი იმას, რომ ლირიკული ფორმა ძალიან პოპულარული არის თანამედროვე ირლანდიურ პოეზიაში. ჩვენ გვიყვარს ბუნება, ბუნებაზე წერა, იმ არაჩვეულებრივი ბუნების ასახვა, რომელიც ირლანდიაში გვაქვს. თუმცა ამავდროულად, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური და სოციალური კონტექსტებიც ხშირად ჩნდება პოეზიაში და რადგან ნელ-ნელა ვუახლოვდებით მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებს, მაგალითად 1930 წელს გვექნება დიდი იუბილე, 100 წლეული იმ მნიშვნელოვანი სოციალური მოვლენებისა, რაც მე-20 საუკუნეში დაიწყო ირლანდიის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის. აქედან გამომდინარე, უფრო და უფრო მეტი სოციალური და პოლიტიკური კონტექსტი შემოდის პოეზიის ტენდენციებში. ამავდროულად 1922-1923 წლის სამოქალაქო ომის დანატოვარის გამო შეუძლებელია 100 წლის შემდეგ ეს კონტექსტები არ იყოს ტენდენციებად გამოტანილი ირლანდიურ პოეზიაში. Gamarjoba Pata, Gamarjoba Sakartvelo, Zalian Mikaria Al-Kopna. You have an excellent accent. I agree with what Jessica said, but I would only add that in recent years, Irish poetry is now being published by publishers who previously had not published women, who previously had not published different voices, marginalized voices, and now there are far more voices other than Irish voices being published in Ireland, including Eastern European voices. And that's why I think this anthology is important, because it is written by Irish poets, but it is translated into Georgian. And I think that is a development that is going to continue, because as you know, or you may know, there are a number of people who came from Eastern Europe living in Ireland, including, of course, Ukrainian refugees and people from other countries now living in Ireland and writing in Ireland. And they are now starting to be published in Ireland, and I think that is a very good thing. ვეთანხმები ჯესიკას, თუმცა დავამატებდი ერთ საინტერესო ტენდენციას, რასაც ვაწყდები ხოლმე ამ ბოლო წლებში. ირლანდიური პოეზია დღესდღეობით ძირითადად ქვეყნდება ისეთი გამომცემლობების მიერ, რომლებსაც აქცენტი აქვთ გაკეთებული ქალების შემოქმედების გამოცემაზე, ან ისეთი მარგინალიზებული ჯგუფების გამოცემაზე, რომლებიც აქამდე უბრალოდ შეუძლებელი იყო, რომ დაბეჭდილიყო. აქედან გამომდინარე, ეს კონტექსტიც ემატება თანამედროვე ირლანდიური პოეზიის თარგმნასა და გამოცემას და რა თქმა უნდა აღმოსავლეთ ევროპის კონტექსტი, ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ აღმოსავლეთ ევროპიდან უამრავი ემიგრანტი ცხოვრობს ირლანდიაში და ისინი ქმნიან ირლანდიურ, თუმცა ამავდროულად თავიანთ ორიგინალურ შემოქმედებას და მიხარია, რომ ითარგმნება და ქვეყნდება მათი ნამუშევრებიც. კი ბატონო, მოდი ძირითად ნაწილზე გადავიდეთ, როგორც ჩემმა ჭკვიანმა მეგობარმა ნუკამ აღნიშნა თავშივე, ტექსტები ყველაზე უკეთ ლაპარაკობენ თავიანთ თავზე, ამიტომაც გადავიდეთ ტექსტების ლაპარაკზე და მე მინდა რომ ამავდროულად ალბათ უნდა მოუხმოთ უკვე მე აქედან საერთოდ ვერ ვხედავ ვერაფერს ზაზა კოშკაძე ვხედავ, გთხოვთ ბატონო ზაზა, მანანა მათიაშვილი as they speak the best for themselves, and I would like to invite our translators on the stage. Hello. მე მგონია წარდგენა არ ჭირდებათ ამ ადამიანს, მაგრამ მაინც უნდა წარვადგინოთ, ასეთია წესი და რიგი. მანანა მათიაშვილი, ქართველი მთარგმნელი, არაჩვეულებრივი მთარგმნელი, ბევრი ქართველი წერალი, პროზაიკოსი თუ პოეტი ყავს ნათარგმნი, უთარგმნია თავის დროზე მათ შორის
მეც მოვყოლილ ვარ ამ ამბავში, ამ სასიკეთო ამბავში. ზაზა კოშკაძე, პოეტი, თარგმნელი, რომელსაც ასევე არაერთი პოეტის თარგმანი ეკუთვნის, როგორც ინგლისურიდან აქეთ, ასევე პირიქით. აქეთ არა? აქედან იქით მგონია. აქედან იქით არა. მხოლოდ იქიდან აქეთ. კი ბატონო. თქოთ მეგობრებო, ალბათ შერჩეული გაქვთ, ხო? Maybe you have selected some poems which should be read. Yeah, please. Okay, thank you for that. I'm going to give a little bit of context for some of the poems because they do feature some Irish societal references that may not otherwise be understood. The first poem I'm going to read references a musical band called the Artane Boys Band. And this was a band connected to an industrial school in Ireland. Now, I suppose it's important to understand that industrial schools in Ireland in the 20th century were where boys were often sent when they came from very impoverished backgrounds, when they were seen as having behaviours that were socially problematic. But it became a place where basically young children were incarcerated against their will and very badly abused. And this is part of the legacy of the history of the Catholic Church in the 20th century in Ireland. And a lot of the abuses that occurred in these schools and other institutions like them have only really come to light in the past 20 or 30 years. But attached to this particular industrial school was a band that used to play at all of the local sporting events. And this poem is written in the voice of my father, actually, who was a child of the 1950s. And it came from a conversation we had one day where I said to him, what did you know about what went on in the Artane Industrial School? Because he would have grown up very nearby. So this is my poetic version of his answer. მინდა გარკვეული კონტექსტი შევქმნა ჩემს ლექსებს, სანამუშაოდ კითხვას დავიწყებთ. შეიძლება ზოგმა თქვენგანმა იცის კიდეც ირლანდიაში მე-20 საუკუნის რეალობაში ძალიან ბევრი ინდუსტრიული სკოლა იყო გახსნილი, სადაც ძალა ეს სამუშაო ძალა იყო პატარა ბავშვები, ბიჭები, რომლებიც ფაქტობრივად გამომწყდეულები იყვნენ ამ სკოლაში საკუთარი ნების წინააღმდეგ, იყვნენ დამცირებულები, მათზე ძალადობდნენ და რაღაც მხრივ ეს მე-20 საუკუნეში კათოლიკური ეკლესიის ისტორიაც კი გამოდის ირლანდიაში. მიუხედავად ასეთი საშინელი პირობებისა და დამცირებისა, ამ სკოლებთან იყო ბენდი, რომელიც უკრავდა ხოლმე სპორტის ღონისძიებების პარალელურად. რასაც ამ ლექსში ნახავთ, მამაჩემის პერსპექტივიდან მაქვს დაწერილი, ის 1950-იან წლებში ცხოვრობდა იმ ტერიტორიაზე, სადაც ახლოს იყო მსგავსი ინდუსტრიული სკოლები და ერთ-ერთი საუბრის დროს მას ვკითხე თუ რა ახსოვდა ამ მოვლენების შესახებ. Thank you so much. The poem is shorter than the context. ლექსი ევრად უფრო მოკლეა ვიდრე კონტექსტი, რომელიც მოისმინეთ. The Artane Boys Band. Da used to swing me over the turnstile to see the Dublin matches. I remember the sight of my own legs dangling. I'd never see much of the game. What's left is the smell of men, their coats steaming rain and beer, being hoisted by my ribs above the crowd, the pitch spread out green and vast, the distance of it. And every half-time, the band playing on the field, their music rising and falling with the seaweed stink that rushed in from the bay. There's the lads, Da would say, and he'd wag his finger in a warning that told me these matchstick boys made music because they were outlaws, each cymbal clash a cry of mea culpa. And I imagined myself out there with them in this rainy Colosseum with my Da as emperor giving the thumbs down, shaking his head for the loss of his son to that criminal gang, the bold boys of the Artane Band. არტაინელი ბიჭების ბენდი.
მა ტურნიკებზე მკიდებდა ხოლმე. დუბლინურ მატჩებს რომ არ მომწყდარიყო. მე მახსოვს ხედი მოქანავე ჩემი ფეხების. თამაშს თითქმის ვერ უნახულობდი. მხოლოდ კაცების სუნი შემომრჩა. პალტოები წვიმითა და ლუდით უყარდათ. წელზე ვითმაღლა აზიდული ბრბოს და უყურებდი. მოედანი ვრცელდებოდა მწვანეთ და ფართო თვალსაწიერზე. და ყოველი ტაიმის შემდეგ ბენდი უკრავდა მოედანზე. მათი მუსიკის ხმა მატულობდა და იკლებდა ზღვის მცენარეთა სიმღრალესთან ერთად, ყურედან რომ იჭრებოდა. ეს ბიჭები მამეთყოდა და თითის ქნევით მაფრთხილებდა. რომ ეს ბიჭები გაჩხინკულები მუსიკას ქმნიდნენ, რადგან იყვნენ კრიმინალები. რომ დრამის თეფშის ყოველი ხმა კივილია აღსარებისა და თავს მათ გვერდით წარმოვიდგენდი. იმ წვიმიან კოლიზეუმში, სადაც მა იყო იმპერატორი, წერათიც რომ დაბლა იშვერდა და თავს უქნებდა თავისი ვაჟის დაკარგვის გამო. იმ კრიმინალთა დაჯგუფებას მამაც ბიჭებს არტეინული ერთი ბენდიდან. Symmetry. You move the shed, electrics and all, to one side of the garden, then back again. We argue, relent. Hildegard of Bingen had visions of perfect symmetry, shapes and colours, galaxy infinite. You see that same potential here, for each petal on each flower to find its match across the lawn. But there are obstacles, the bloody shed, cussedly singular, preventing your moulding of the natural into the ordered. Hildegard would commiserate, as do I, knowing what this mania means. You're seeing shapes and colours in the corners of your eyes, fractured auras, night terrors. Before long, another seizure. Nothing to be done now but watch from the kitchen as you wander in a maze with no centre. By the way, this was my favorite actually. Symmetry. შენ მიაჩაჩებ ფარდულს, ელექტრომოწყობილობებს და ყველაფერს, ბაღის ერთ მხარეს, შემდეგ უკან. ჩვენ ვკამათობთ მსუბუქად. წმინდა ჰილდეგარდ ბინგენელს ჰქონდა ხილვები სრულყოფილი სიმეტრიების, ფორმებისა და ფერების, galaktikuri უსასრულობის. შენ აქ ხედავ ზუსტად იგივე შესაძლებლობებს. ყვავილის ყოველი ფურცელი თავის ერთადერთს გადაეყრება გაზონზე, მაგრამ არსებობს წინაღობებიც, სისხლიანი ფარდული, ერთადერთობით დაწყევლილი. შენს ჩუქურთმებს ხელს უშლის, რომ ბუნებრივიდან გადალაგდეს და მოწესრიგდეს. ჰილდეგარდი თანაგიგრძნობდა, ისევე როგორც მე, რადგან ვიცი, რასაც ნიშნავს ეს მანია. ხედავ ფორმებს და ხედავ ფერებს, შენი თვალების კუთხეებში დამსხვრეულ აურებს, ღამის კოშმარებს, ხანგრძლივ მორიგ შეტევამდე. შენ მხოლოდ ეს ხე შეგიძლია, სამზარეულოდან დააკვირდე, როგორ დაძრწიხარ ლაბირინთებში, რომელსაც ცენტრი არ გააჩნია. Another little bit of context for the next poem, which is called The Diving Bell. My dad worked all of his working life in Dublin Port. Dublin is a port city. And when he first started work at the port in the 1970s, there were still men using a Victorian diving bell that was around 150 years old to make repairs to pipes on the floor of the River Liffey. So very, very dangerous work with very, very outdated equipment. And the diving bell that they used is now preserved as a tiny museum in Dublin city centre. ასევე პატარა კონტექსტი მინდა შემდეგ ლექსზე შემოგთავაზოთ. მამა ჩემი დუბლინში მუშაობდა, დუბლინის პორტში და როგორც მოგეხსენებათ, დუბლინი საპორტო ქალაქია. მაშინ, როდესაც მან მუშაობა დაიწყო 1970-იან წლებში, ძალიან მოძველებული აპარატურა ჰქონდათ, რის საშუალებითაც ცდილობდნენ რომ შეეკეთებინათ მილები და ჩადიოდნენ წყლის ქვეშ. და ძალიან სახიფათო გარემო ჰქონდათ სამსახურში. დღესდღეობით ეს ტექნიკა შემონახულია მუზეუმში და სწორედ მას ეძღვნება ჩემი ლექსი. The diving bell. Of the men who worked the port, the bravest were the divers.
Those who sought pipes submerged in stinking mud, their breath catching in the bell's humid dome, while their kit weighed them down, helmet curving vision, the stinking rubber of galoshes, always the danger of a spark or leak. As sweat broke on backs that hefted pick and shovel beneath creaking tons of water, each man's demon whispered to him that if he lost faith in the physics of the aching, rust-worn bell, it might cave in. That the Liffey, like any river begrudging stolen land, might claim him as sacrifice for the insult of sewers, quay walls. Skapandri. Portში მომუშავე კაცებიდან ყველაზე მამაცები მყვინთავები იყვნენ. ისინი, ვინც ეძებდნენ მილებს, მყრალ ტალახში ჩაძირულებს, სუნთქვა შეკრულნი. სკაფანდრის ნესტიან გუმბათში ზურგჩანთა დაბლა გაჩავდათ. ჩაფხუტის სიმრუთე, რეზინის მყრალი კალოშები. იქ ყოველთვის არსებობდა ნაპერწკლის ან გაჟონვის რისკიც. როცა ზურგზე უფლი დამივლიდა წერაყინის და ნიჩბის სიმძიმის გამო, დანობით წყლით გაჟღენთელს. ყველა ამ კაცს თავისი დემონი ჩასძახოდა, რომ სჯობდა რწმენა დაეკარგა ფიზიკის მიმართ. რათა მტკივნეული, გაცოთილი და ჟანგიანი სკაფანდრი დაშლილიყო. რომ ლიფის, როგორც ყველა სხვა მდინარეს, რომელიც მოპარულ მიწებს მის შეძლებოდა ის მსხვერპლად მოეთხოვა საკანალიზაციო მილებით, არხის კედლებით, წაბილწვისთვის. Emma and the tape recorder. 30 shut-in years bring Emma to a hospital, her lungs fold like an origami bird. I think back to the time her mother took her from the home, that Christmas visit where in her wheelchair she howled and howled. And I remember the dream where I was locked in a wind-blown office with a tape recorder on a desk that howled and switched itself on each time I turned it off. And I woke up saying aloud, "Please, Emma, please stop." Though we both knew there was no stopping, that the gale in her bones would blow all her life, her voice trapped in the echo chamber of her chest. Emma და მაგნიტოფონი. 30 წლით გამოკეტვამ ემას ავადყოფამდე მოიყვანა. მისი ფილტვები ორიგამული ჩიტივით დააკეცილიყო. იმ დროს ვიხსენებ, როცა დედამ სახლიდან გაიყვანა იმ საშობაო ვიზიტს. როცა თვლებიან სავარძელში ემა ყმუოდა და მახსენდება სიზმარი, სადაც მე ვიყავი გამოკეტილი კაბინეტის ორპირ ქარში. მაგიდაზე მაგნიტოფონი, რომელიც ყმუოდა და თავისით ირთვებოდა ყოველ ჯერზე, როცა ვთიშავდი. გამოღვიძებული ხმამაღლა ვამბობდი, "გთხოვ, ემა, გთხოვ, შეწყვიტე", თუმცა ორივემ ვიცოდით, ის ვერ შეწყვეტდა. ეს ქარი მის ძვლებში, მთელი მისი ცხოვრება იქროლებდა. მისი ხმა გაბმულიყო მისი მკერდის ეკოკამერაში. This next poem I'm going to read is called Calais, and I'm quite interested in the myth of the Pied Piper of Hamelin. Not sure if you know this myth, I'm sure you do. It's the myth of the piper who comes and leads all of the children away from the town and they disappear forever. And I think it's a very frightening archetype, the idea of the missing child. And yet, at Calais, during the migrant crisis, and still there are so many lost migrant children living in tent villages waiting to be allowed to find a country to call home. So I imagined what might happen if the children of Hamelin were to reappear today. ჩემი შემდეგი ლექსი ჰემლინის ბავშვებს ეხება, არ ვიცი თქვენ რამდენად იცით ეს ლეგენდა თუ მითი, ეს არის ამ მითზე თუ გინდა მე ვიტყვი, რომ აქ არის მინიშნების არა ქოს სკოლიო, რომელსაც ბავშვები მიჰყავს. ვირთხისმჭერის ლეგენდა, რომელიც ბავშვებს იპარავდა. მოდი წაგიკითხო. იგულისხმება გერმანული ლეგენდა, რომლის მიხედვითაც ჰამელინი ვირთხისმჭერს ჰამელინის მაგისტრმა ვირთხების ქალაქიდან გადაყვანისთვის შეპირებული გასამრჯელო არ გადაუხადა, რის გამოც ვირთხისმჭერმა მაგიის დახმარებით ქალაქის ყველა ბავშვი თან
წაიყვანა და გაუჩინარდა ესეთი ლეგენდაა და ამ ლეგენდას ზოგადად დაკარგული ბავშვების თემატიკა არ არის ირლანდიისთვის უცხო და ამავდროულად დღევანდელი ემიგრაციისა და იძულებით გადაადგილების პრობლემის გამო ძალიან ბევრი ბავშვი არის დარჩენილი, დაკარგული და ამასაც ეხმიანება ჩემი ლექსი. Calais. They came back, you know, the children of Hamlin, miles from where they'd disappeared, with the worn air of those who'd walked too long, whose limbs had knit to rope from hunger and great distance. At first we caught glimpses, a face at the crowd's edge, a figure at the campfire standing just beyond the reach of light, done rags in the ranks of knock-off Western sportswear. And when we tried to catch them, a strange thing happened. The faces in the crowd merged until the migrants began to look just like the children, wolf-like, hollowed, their eyes all making the same accusation. When the camp went up in flames, we saw them clearly, standing grouped among the burning tents, their revenant gaze, their question, where is home? Ale, ისინი დაბრუნდნენ, იცი, ჰამელინელი ბავშვები, გაუჩინარების ადგილიდან რამდენიმე მილის მოშორებით. იმათი დაღლილი გამომეტყველებით, ვინც ბევრი განულო, ვისაც კიდურები გაუკოჭეს, შიმშილისა და სიშორის თოკით. თავდაპირველად მხოლოდ დავლანდეთ, სახებრბოს განაპირას, სილუეტი მდგარი კოცონის სიახლოვეს, შუქმი უწვდომელ ადგილას, ჭუჭყიანი რუხი ძონძები, დასავლურ სპორტულ თანსაცმელებს შორის. და როცა მათი დაჭერა ვცადეთ, უცნაური რაღაც მოხდა. სახეები ბრბოში ისე აირია, რომ გადამფრენი მფრინველებიც სწორედ ამ ბავშვებს დაემსგავსნენ. მგლის მაგვარი, გამოღრუტნული მათი თვალები, რაღაცაში ისე უბრალს გვდებდა. როცა ბანაკში ალი ავარდა, ჩვენ ისინი ნათლად ვიხილეთ. ერთ ჯგუფად მდგარნი, ცეცხლმოდებულ კარვებს შორის. მათი არა ამ ქვეყნიური მზერა, მათი შეკითხვა, სად არის სახლი. Liffey swim. In the dream, the Blessington Street basin fills with the Liffey's stout bottle waters, but still the swimmers come in droves on the stray sovereign of an Irish summer's day. The river courses towards the quays, turning concrete roadways to canal banks that shrug their shoulders into dark water. A man rises, seal-like in his call of silt to wave. At the sluice gate where the river bends out of sight between toppling buildings, a black dog jumps again and again into water. And there, at the edge of vision, my parents, ready to join the swimmers, gesture their cheerful farewells. ლიფეში წურვა. სიზმარში, ბლესინგტონის ქუჩის აუზი, ივსება ლიფის წყლით სქელმუცლიანი ბოთლებიდან და მაინც მოცურავენი მოდიან ჯგუფებად. ირლანდიური ზაფხულის დღეს გზააბნეულ ხელმწიფეს რომ გავს. დინარე გეზს იღებს ნავსადგურებისკენ, სამანქანო გზებს აქცევს არხის ნაპირებად, რომლებიც მხრებივით აუჩეჩავს ამ შავ წყალს. ერთი კაცი წამოწეულა როგორც სელაფი წყალქვეშა ლამიდან, ხელის საქნევად. კაშხლის ჭიშკართან, სადაც მდინარე ხედვის არედან გაიკლაკნება ნგრევის პირას მყოფ შენობებს შორის. შავი ძაღლი ხტება წყალში გაუთავებლად. და იქ, თვალსაწიერის კიდეზე, ჩემი მშობლები მზად არიან შეუერთდნენ მოცურავეებს, სხეულებით გამოსახავენ თავიანთ მხიარულ დამშვიდობებას. So this is my last poem, and this one I gave poor Zaza a real workout. There are 4 footnotes in this very short poem. Yeah. So there's a lot of Irish history in this poem. So I'm going to let Zaza read out the footnotes because it looks like you have all of the information here. But the one thing I want to say about this poem is it is actually about a small act of rebellion. During the commemorations for the 1913 lockout, which was a big kind of social movement for fair and equitable pay for factory workers in Ireland at the time. And when we commemorated this event 100 years later, some of my friends were involved
in a tapestry, the creation of a tapestry to commemorate this event. But when the sketches for the tapestry arrived to the sewing circle that my friends were involved in, they noted a historical inaccuracy. And they decided to correct it, and then they got in a little bit of trouble for that. But I just love this small act of rebellion. I think those are great things. So. ახლა კი წავიკითხავთ ჩემს ბოლო ლექს, რომლითაც ძალიან გავაწვალე ზაზა. თვითონაც იცის რომ 4-5 ნოუთი აქვს ამ ლექს გაკეთებული და იმედია წაიკითხავს, რათა მეტი კონტექსტი მიეცეს მას და მე აღარ ვილაპარაკებ ამაზე. ხოლო რაც შეეხება ლექსის თემატიკას, 1930-იანი წლების სოციალური მოვლენების დროს, აჯანყების დროს, როდესაც მუშები ითხოვდნენ სამართლიან კომპენსაციას, ეს უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი იყო ირლანდიის ისტორიაში და როდესაც ჩვენ პატივს ვაგებთ მას ამდენი წლის შემდეგ მის იუბილეს, ვცდილობთ რომ ხელოვნების მხრივაც მივაგოთ პატივი და ერთ-ერთი ასეთი დადგმის დროს ისტორიული უზუსტობაც კი შეამჩნიეს და სწორედ და დიდი ამბავი ატყდა მოკლედ ამ აღმოჩენის შემდეგ. You want to say something? Will I read it? And then Okay. Yeah. And then I will. So I can take a break. Larkin's beard. When the time came to stitch the tapestry commemorating 1913 and its lockout, controversy broke out over Larkin's beard. You see, it was a fake worn to disguise him as he addressed the crowds from the window of the Imperial Hotel, and when the DMP men came to take him away in the famous photo, there's the beard sat on his face, shrouding that big mouth. But when Bobby Balla's sketches arrive for us to work up, Larkin is beardless. Our sewing circle sits, stares from photo to sketch, from long-jawed Larkin to the bearded gent of historical fact. We decide to sew on the beard. ეს ძალიან საინტერესო ლექსია მართლა. 4 სკოლიო აქვს ამ ლექსს. დავიწყოთ იმით თუ ვინ იყო ლარკინის წვერი ქვია და ეს ლარკინი იყო ჯეიმს ლარკინი, სოციალისტი პოლიტიკოსი ირლანდიაში, რომელიც მოღვაწეობდა, კი არა და დაიბადა 1876-ში და გარდაიცვალა 1947 წელს და იყო ირლანდიაში ასევე პროფკავშირების დამაარსებელი და აქ იგულისხმება 1913 წელს რაღაცა პოლიტიკური აჯანყებების პერიოდი ირლანდიაში. ასევე შეხვდებათ აბრევიატურა DMP, რომელიც ნიშნავს ეკითხება Dublin Metropolitan Police, ანუ იყო რაღაც პოლიციის ასე ვთქვათ ქვედანაყოფი, რომელიც ფუნქციონირებდა მხოლოდ ქალაქში. და რობერტ ბალაქია, რომელიც ასევე შეხვდება, რომელშიც იგულისხმება ირლანდიელი მხატვარი და დიზაინერი. ეხლა დავიწყოთ ლექსი. როცა დრო დადგა, შეგვექმნა გობელენი 1913 წელსა და მაშინდელ ლოკაუტზე. აზრთა სხვადასხვაობა ლარკინის წვერმა გამოიწვია. ხომ გესმით? ის ყალბი იყო. მას შესანიღბად ატარებდა, როცა ხალხს მიმართავდა იმპერიალ ჰოტელის ფანჯრიდან. და როცა DMP-ის ბიჭები მოვიდნენ მის სასაყვანად. არსებობს ცნობილი ფოტო, რომელშიც მას აქვს წვერი, სახეზე მიმაგრებული, რომელიც დიდ პირს სრულად უფარავს. მაგრამ როცა ბობი ბალაქის ესკიზები მივიღეთ სამუშაოსთვის, ლარკინი მათში უწვერო იყო. ზის ახლა ჩვენი მკერავთა ჯგუფი. ხან ფოტოს დაყურებს, ხან ესკიზს. ხან გრძელყბიან ლარკინს, ხან წვერიან ჯენტლმენს, როგორც ისტორიულ ფაქტს. გადავწყვიტეთ წვერი მიგვექსოვა. Madloba, Jessica. The first poem I'm going to read is called "Rowing to America." I think a poem, a good poem, should be like a flying fish. It should be something surprising, otherworldly, almost shocking, unbelievable, and hopefully marvelous. So this is Rowing to America.
ლექსი რომელსაც ახლა წავიკითხაო გაცურვა ამერიკის ნიჩბისმით ამერიკისკენ ჩემ ზოგად პრინციპს ერგება ვფიქრობ ჩემი აზრით ლექსი უნდა იყოს ლექსმა უნდა გაგაოცოს შოკიც უნდა მოგვაროს თუმცა ამავდროულად უნდა იყოს შთაბეჭდილების სასიამოვნო შთაბეჭდილების მომცემიც და არა ამქვეყნიურიც უნდა იყოს მოკლედ მფრინავი თევზივით და ესეც ჩემი ლექსი ნიჩბით ამერიკისკენ Rowing to America. I face backward to move forward. All I see is stern, the muscled waves, wakes disappearing V. Under, swerve of silver, fin surge, stately boom, and under still the seabed's prehistoric gloom. So long ago the crowded pier, the reverie that led to where I am now, neither there nor here, nothing of me left except this seat, splintering skin, these bloodied oars, a memory of salt flesh as I haul in the line again. Nothing. Gulls are watchful gods, as I saw sea beneath the clouds, placing my trust in thole and bark, and dip my blades once more, pull up a meteor shower of flying fish, thumping through the spume-filled air, then plunging back into the phone, except for one, flip-flipping iridescence at my feet. Ancient scales, the little wings, sturdy enough to bear a soul, and I devour it whole. მართლაც შესანიშნავი პოეტია ჯონ ოდონელი. მე დიდი სიამოვნება მივიღე მის თარგმანებზე მუშაობით და მივხვდი რომ ეს არის სერიოზული ძალიან რთული პოეტური ნაწარმოებები. John O'Donnell is really astounding poet and I had the biggest pleasure working on his translation and this is very challenging and marvelous poetry from him. You're welcome. So, ნიჩბის სმით ამერიკისკენ. უკან არსებულს თვალს ვუსწორებ წინ რომ ვიარო. მხოლოდ პირქუშ კუნთებ დაძაგრულ ტალღებს ვხედავ და კილვატერის წარმავალი ჭავლის სამკუთხედს. ქვემოთ ფარტხალი ვერცხლისფერი, ფარფლების ხვავი, დიდი ზრიალი. ზემოთ სიმშვიდე, რომელიც ფარავს პრეისტორიულ ჯერ კიდევ ცოცხალ ფსკერის ყიამეთს. დიდი ხნის წინ გადაჭედილი ნავმისადგომი, ოცნებები რამაც აქამდე მომიყვანა, არც იქ ვარ, არც აქ, არაფერი არ დარჩა ჩემგან, მხოლოდ ეს კანი დახეთქილი დიდხანს ჯდომისგან, ეს სისხლიანი ნიჩბები და მოგონება მლაშე ხორცისა, ახლა, როცა ძველებურად ანკეს ვეწევი, თევზი კი არ ჩანს. ასე გამოდის თოლიები თვალმახვილი ღმერთნი ყოფილან, რადგან ზღვა მხოლოდ დავინახე ღრუბლებ ქვემოდან. რწმენას ვანდობ სანიჩბე ორკაპს, მის გამძლეობას, ბარგსა და ტაბიკს და კიდევ ერთხელ მოვუსვამ ნიჩბებს, ამოვავლებ წყალში და უცებ, ფრინავი თევზის მეტეორული წვიმა იწყება, ჰაერს სავსეს ქაფით ვანარცხებ და მერე ისევ ვაბრუნებ უკან, იმავე ქაფში, ერთი ფერად მოელვარე თევზის გარდა, მალაყებს რომ გადადიოდა ჩემს ფეხებთან, ანტიკური ქერცლითა და ციდა ფარფლებით, ისეთი შეუპოვარი ჩანს, სულიც ექნება, ხარბად ვშთანთქე, უცებ, თლიანად. The next poem is this afternoon. For context, Ireland, like Georgia, has a very complicated relationship with its bigger next-door neighbor. კონტექსტის შემდეგ ლექსთან დაკავშირებით ირლანდიას ისევე როგორც საქართველოს ძალიან რთული ურთიერთობა აქვს თავის მეზობელ ქვეყანასთან. In April of 1998, after 30 years of warring between the unofficial Irish Republican Army and the British Army in Northern Ireland, the Good Friday Peace Agreement was signed by both sides.
everybody thought then that this was a peace deal that would mean that the war, or as Irish people call it in their understated way, the troubles, were over. But there was one last atrocity in August of 1998 when the real IRA planted a car bomb in the middle of Omagh. Omagh is a market town in Northern Ireland, and this was a Saturday, a shopping day, the town full of parents and children with the new school year about to start. 29 people were killed. It was the worst single atrocity of the last 30 years. რაც შეეხება ამ ლექსის კონტექსტს 1998 წელს როცა 30 წლის განმავლობაში საომარი მოქმედებები მიმდინარეობდა ირლანდიასა და ინგლისს შორის პარასკევს დაიდო სამშვიდობო ხელშეკრულება რაც იდეაში იყო გარანტია იმისა რომ აღარ იქნებოდა ძალადობა ხალხის მიმართული თუმცა ამავე წლის აგვისტოში ქალაქ ომაში ეს არის სავაჭრო ქალაქი მაშინ როდესაც უამრავი ოჯახი გამოსული იყო სასკოლო საყიდლებზე ინგლისელებმა დადეს ბომბი რის შედეგადაც 29 ადამიანი დაიღუპა. This afternoon, Omagh, August 15, 1998. In lingerie, she is fingering a nightdress she might wear, her two bridesmaids-to-be skitting beside her. Elsewhere, schoolboys like disgruntled sheep wait in huddles to be measured up for uniforms, dreaming of girls and football, a new season this afternoon as summer ends diminuendo in the town. Here is a father waiting for his sons, a baby cooing in her pram, and two women browsing for a gift as shop workers count the hours down. Not long left till Saturday night, out for a few jars, the raised TV set showing highlights in the bar of games played earlier today by scrawny heroes, the whole world at their feet, not much older than the two who've just now parked the car, discreet, that in a moment will bring them all together in the street. ცირე დეტალს დავამატებ სკოლიოდან. ეს ბომბი დამონტაჟებული იყო მსუბუქ ავტომანქანაში. სურათიც არის შემორჩენილი, წითელი ავტომანქანა და ამ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა აიღო დისიდენტურმა ირლანდიულმა სამხედრო დაჯგუფებამ Real IRA. და მაშინ როგორც აღნიშნა ბატონმა ჯონმა დაიღუპა 29 ადამიანი და დაშავდა 300-ზე მეტი. I will add one detail from the footnotes. This bomb was attached to a red civilian vehicle. There are even photos that have this vehicle. And apart from killing 20, the responsibility was later given to one Irish dissident group. And apart from 29 killed, there were more than 100 people that were injured. Okay. ამ ნაშუადღებს ომმა 15 აგვისტო 1998 წელი. თეთრეულის მაღაზიაში ქალის საღამურ სინჯავს თითებით. შეიძლება დასჭირდეს ამაღამ. ორი ხელის მომკიდეც თან ახლავს. გოგოები ხუმრობენ, იცინიან, სადღაც ზომების აღებაც მიმდინარეობს სკოლის ფორმებისთვის. ბიჭები იცდიან უკმაყოფილო ცხვრებივით, ჯგუფებად დგანან, მოусვენრად. თავში მხოლოდ გოგოები და ფეხბურთი უტრიალებთ. ამ ნაშუადღებს ახალი სეზონია. ქალაქში ზაფხული მთავრდება დინმინუენდოთი. აი, ბიჭების მოლოდინშია მამა ერთ ადგილას. სხვაგან ეტლში ჩვილი ღუღუნებს. ორი ქალი გამალებით ეძებს საჩუქარს მაღაზიაში, სადაც თანამშრომლები საათებს ითვლიან. ბევრი აღარ დარჩა შაბათ საღამომდე. სადმე წავლენ, რამდენიმე კათხას დალევენ. ბარში ზიაღმართული ტელევიზორი გააშუქებს მოვლენებს. გაძვალტყავებულმა გმირებმა რომ დაატრიალეს მოედანზე. მთელი სამყარო ამ გმირების ფერხთითაა. ბევრად დიდები არც ჩანან იმ ორზე. დიდი რუდუნებით ახლა მანქანა რომ დააყენეს ღია სივრცეში. მანქანა, რომელიც წუთის შემდეგ ყველას ერთად შეყრის ქუჩაში. The next poem is called Beads
And like Jessica's poem about the Artane Boys Band, it is also set in an industrial school. One of the tasks that the nuns, the sisters, used to give the children, the boys and girls who were working in these industrial schools, one of the jobs or tasks they were given was to make rosary beads, prayer beads. So these were very small children making prayer beads. So the poem is called Beads. ჩემი შემდეგი ლექსი გავს რაღაც ხრივ ჯესიკას ლექსს, რომელიც იყო ინდუსტრიულ სკოლაზე. აქაც მოქმედება ინდუსტრიულ სკოლაში ხდება და დედაოები, რომლებიც მართავდნენ ამ სკოლებს, პატარა ბავშვებს, გოგონებს და ბიჭებს ავალებდნენ ხოლმე გაეკეთებინათ მძივები, რომლებსაც გამოიყენებდნენ შემდეგ ლოცვის დროს. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ აქ ძალიან პატარა ბავშვებზეა საუბარი. Beads. When the wire ends pricked our fingers, the sisters urged we think of Jesus and how little was our suffering by comparison. We threaded bead on bead to make a decade at a time of our time here, 10 years gone, along with songs we sang in choir, as if our soaring voices could lift us also upward to that other world from where the swan had come, crash landing in the yard, off course, beautiful and stunned, before taking fright and taking off again, wings still beating in our ugly duckling hearts. We made Our Fathers and Hail Marys, Glory Bees, and wondered where our own mothers might be, and what we had done wrong to end up here, standing in a line on freezing mornings, our sodden bed sheets draped over our heads, unholy ghosts who saw through tear scald and the wet stench of ammonia the other darker stains of older girls, and were afraid of where we next would bleed. ძივის მარცვლები. როცა მავთულის ბოლოები გჩქლეთ და თითებში, დები გვირჩევდნენ დაჟინებით გვეფიქრა ღმერთზე, ანუ იმაზე, რა მცირე იყო ჩვენი ტანჯვა ქრისტეს ტანჯვასთან შედარებით. და ჩვენც ვაგებდით მარცვალზე ჩვენი აქ ყოფნის 10 წლეულის ასაკინძავად. 10 წელი გასულიყო იმ სიმღერებში გუნდის წევრები რომ ვასრულებდით. თითქოს და ჩვენს ხმებს აღმან ფრენსა და მოლილივეს შეეძლო ჩვენი აზიდვაც ცისკენ. სხვა სამყაროში, საიდანაც ერთ დღეს ეზოში გვესტუმრა გედი, ავარიულად დაშვებული, კურსაცდენილი, რაღა თქმა უნდა ლამაზი და გაოგნებული შიშის აღქმამდე და ხელახლა გაფრენამდე, რომლის ფრთები ახლაც კი სცემს ჩვენს უშნო იხვის ჭუჭულებივით ფეთქავ გულებში. ჩვენ შევქმენით ეს მამაო ჩვენოები და ღვთისმშობელო ქალწულოები, დიდება შენ და ღმერთოები და მე რა დავინტერესდით, როგორ იყვნენ ჩვენი დედები, რა ჩავიდინეთ არასწორი საიმისოდ, რომ ბოლოს აქ მოვხდით, სწორ ხაზზე მდგარნი, ყოველ გამყინავ განთიაძე, ჩაჟიებული თეთრეულით წახურულნი. ჩვენ უწმინდური მოჩვენებები თვალდათუთქულნი მდუღარე ცრემლით, ნიშადური სიმყრალის მიღმა რომ ვუყურებდით ჩვენზე უფროსი გოგოების სულ სხვა მუქ ლაქებს, არ ვიცოდით შემდეგ ჯერზე სად მოგვიწევდა ისევ სისხლდენ და ეს გვაფრთხობდა. The Scottish writer Alistair MacLeod said that writing a book is like sending a letter out into the world. When I heard this, I began to think of the idea of inspiration. And I thought of it that an idea is a bit like a postcard suddenly popping into your letterbox. შოტლანდიელი მწერალი ალისტერ მაკლაუდი იძახდა, რომ ლექსის დაწერა იგივეა წერილი გაუგზავნო სამყაროს. და სწორედ ამ იდეაზე ვფიქრობდი, რა იქნება ერთ დღესაც ამანათის სახით, ან წერილის სახით მიიღო ლექსი. Postcard. Imagine one arriving out of nowhere, out of the blue of this place at high tide, this fishing net, say, washed up on the shore that now becomes the veil worn by a bride, marrow flowers, unions of knots and splices, torn strands where something bigger's gotten through to where you sit, this desk, this room. It pauses, looks you in the eye, moves on,
and nothing you make here can ever hold it. These tangled lines, the best that you can do. No matter. Send this anyway, post it off. Hope it finds its scribbled destination, the address already fading, the words for all this gone, and no knowing where the next is coming from. ღია ბარათი. წარმოიდგინე არსაიდან მოდის ბარათი, თუნდაც აი ამ ადგილის სილურჯიდან ზღვის მოქცევისას. ვთქვათ, ეს ნაპირზე გამორიყული მეთევზის ბადე საქორწინო ვუალია, მოფრიალე პატარძლის თავზე. ის ქალთევზას ყვავილების, დაწყვილებული კვანძების და წნულებისგან შედგება და ჩანს, რომ რაღაც დიდს გაუგლეჯია თოკები და მასში გამძვრალა. იქითკენ, სადაც შენახლა ზიხარ, მერხზე, ოთახში. ის ყოვნდება, თვალში ჩაყურებს, მერე მიდის და შენ ვერაფერს ჩაიდენ ისეც, რაც მას აქ ახლა შეაჩერებს. ამ ოკრობოკროს ტრიქონებზე უკეთეს ხომ ვეღარაფერს მოიფიქრებ, რაც არის, მაინც გაგზავნე, გაატანე ფოსტას იმედით, რომ მიაგნებს დანიშნულების ადგილს, მიწერილს დაუდევრად გაკრული ხელით. მისამართი ლამის წაშლილა, გაცრეცილა სიტყვები და შემდეგი ბარათი საიდან მოვა, არავინ იცის. The next two poems are two poems written about the time around my mother's death. The first poem is called The Tide. შემდეგი ორი ლექსი დაიწერა დედაჩემის გარდაცვალების პერიოდში. პირველი ლექსი ქვია ზღვის მოქცევა. The Tide. This morning, a new offering on the altar of the Strand, a young bull seal left behind after last night's act of war, his wounds carnelian, still fresh. The others watch him from the water, their gleaming whiskery heads diving and then popping up, standing off or swerving close to witness his once sleek flesh becoming rock, one of their own. But when he dies, they disappear, leaving what is left of him alone. No dreams of sunlit oceans, herring throngs, since we dream these for him instead. We put on black and stand for songs and weep because we cannot let go ever of our dead, or bear to think that this is all there is, this foam-frilled beach which tomorrow will be empty, and the sea that we can just about make out from the window of this corridor, where we are gathered, waiting for the tide. ზღვის მოქცევა. დილით ახალი ზვარაკი დაგხვდა სანაპიროს საკურთხეველზე. მამალი სელაპი მიტოვებული წინაღამის ბრძოლების შემდეგ. სარდიონისფერ ჭრილობებში პირშეუკრავში. დანარჩენები წყლიდან უმზერენ, ულვაშიანი პრიალა თავები ჩაყვინთავენ, ამოყვინთავენ, გარსუვლიან, ახლოს მიდიან დასაჯერებლად, რომ აღარ იძვრის გაქვავებულა მისი ერთდროს მბზინავი ხორცი. როცა კვდება, მიდიან და ტოვებენ იმას, რაც მისგან დარჩა. ქრება ოცნება მზით განათებულ ოკეანეზე, ქაშახთა გუნდზე. ამიერიდან მის მაგვირად ჩვენ ვიოცნებებთ, შავებს ვიცვამთ ვემზადებით სიმღერებისთვის, მაგრამ ვტირით, რადგან არ ვაძლევთ არასოდეს მკვდრებს წასვლის ნებას. ვერ ვიტანთ ფიქრს იმაზე, რომ სულ ესაა, რაც კი მოგვეცა, რომ ასეთია ეს ფურფუშა ქაფიანი სანაპირო, ცარიელი ხვალ რომ დაგხვდება, რომ ასეთია ეს ზღვა, რომელსაც თითქმის ვერ ვხედავთ, იმ დერეფნის ფანჯრიდან, სადაც შევიკრიბეთ და მიქცევას ველით. Writers are ruthless. They will use any information they can get. The writer Czesław Miłosz said that when a writer is born into a family, the family is finished. So this next poem is a poem called Sunlight, and it's about the moment of my mother's death, and also about the embarrassing urge, the ruthless, embarrassing urge to try to make poetry of that. ცნობილი მწერალი ჩესლავ მილოში ამბობდა, რომ მწერლები ძალიან დაუნდობელი ადამიანები არიან. გამოიყენებენ ყველაფერს, რაც დასჭირდებათ იმისთვის, რომ დაწერონ.
და მეც ალბათ ასეც მივეკუთვნები, რადგან როდესაც ჩემი გარდაიცვალა, მეც ასე დაუნდობლად გამოვიყენე ეს მოვლენა ჩემი პოეზიისთვის და ესეც მეორე ლექსი, რომელიც მის გარდაცვალებას ეძღვნება. Sunlight. What I remember thinking first when I walked in, as my sister turned and shook her head saying, "She's gone," is how the light continued pouring in through the big window without pausing to acknowledge any sense of what just happened. The sun's early brilliance landing on the bedclothes, on the tubes and dials and switches, and on the slumped flesh, the sunken cheekbones of my mother, who seemed overnight to have been carved out of marble by Bernini. And after we'd all embraced, and I'd leaned in across the pillows to kiss her forehead that was already cool against my lips, I thought not of the years she'd carried me and held me, and then when I'd insisted I was ready, let me go without ever really letting go. Although I did think later on and later on again about all these things and more. No, what I thought then was that this shameless, brutal impulse to make art, no matter what, this itch when it comes crawling that you can never scratch enough, meant that one day I would set down these tiny, useless marks and somehow think that they were equal to all of this, or even to the sunlight falling for the last time on my mother's face without occasion. მზის შუქი. ოთახში შესულს დამ შემომხედა, გაიქნია თავი და მითხრა, ის აღარ არის. ამ დროს მახსოვს პირველი რაც შევამჩნიე მზის შუქი იყო. მთელი ძალით რომ მიღვრებოდა დიდი ფანჯრიდან. ეს ღვარი არც კი შეწყვეტილა, რამით მაინც შესიტყვებოდა წუთის წინ მომხდარს. ეღიარებინა მისი აზრი ან უაზრობა. დილის მზის ბრწყინვა ერთნაირად ეფინებოდა გადასაფარებლებს, ტუმბოებს, ჩამფრთოლებსა და ციფერბლატებს. უღუნოდ მყოფდე და ჩემის ხორცს, ჩავარდნილ ყრიმალებს იმ ქალისა, ვინც ერთ ღამეში დამსგავსებოდა ბერლინის მიერ ნაქან დაკარს, მარმარილოსგან. და მას მერე, რაც ყველანი ჩავეხუტეთ და მე ბალიშზე დავიხარე შუბლზე საკოცნად, ის უჩვეულოდ ცივი მეჩვენა, მე ფიქრებოდა არა იმ წლებზე, როცა ხელში ვეჭირე, ან როცა ხელით დამატარებდა, ან და როცა გავიზარდე და გაშვებას ვთხოვდი, ის კი მაინც ჩაფრენოდა ჩემს ხელს ბოლომდე, თუმცა ამაზე მოგვიანებით მართლაც ვიფიქრე, ამ ყველაფერზე და უფრო მეტზეც, მაგრამ მაშინ არა და არა, მაშინ იმაზე მეფიქრებოდა, რომ ხელოვნების ეს უსირცხვილო ცხოველური ეს იმპულსი სულერთია, რომელი დარგის, ეს მის სწრაფება და უძლეველი თავიდან ჩუმად რომ იპარება და თანდათან ქავილივით აგიტანს ხოლმე, ერთ დღესაც დამასმევინებდა ფურცელზე ამ უსარგებლო ციდა ფიგურებს და რატომღაც დამაჯერებდა, რომ ტოლქმედია ეს ასოები იმ ყველაფრისა, რაც მაშინ მოხდა მზის შუქის ჩათვლით, იმ დილით რომ უმიზეზოდ და უკანასკნელად ეღვრებოდა დედას სახეზე. The last poem. Madloba Nuka, Madloba Mañana, Madloba Megobrevi, Madloba Georgia. Camarchos. Swim. Don't loiter in the shallows. Just wade in. Slowly if you want at first, but not too slow. Embrace the chill of it, brimming up around you. Feel it seep into your skin. Keep going further, deeper, even though you've no idea of what's down there or what you might come up with. Stretch yourself. Inhale the amniotic stink. Become weightless, a raft of sinew, limb. Soon you'll be out of sight of everything you've left behind, buoyant and adrift amid its scales and echoes. Don't panic.
all that you can see is all that matters. So don't look back and don't give in. Take this breath as if it were your last, and then the next the same. Put your head down. Now, swim. Ცურვა. დროს ნუ დაკარგავ თავთხელში ყოფნით, უბრალოდ შედი. ჯერ თუ გინდა ნელი ტემპით, მაგრამ დიდხანს ნუ დაყოვნდები. წყლის სუსხი გულში ჩაიკარი, როცა გარშემო შემოგადგება. იგრძენი, კანით შეისრუტე, წინი არე შეუჩერებლივ, სიღრმისკენ წადი, მაშინაც კი თუ წარმოდგენა არ გექნება იქ რა დაგხვდება, ან რას უნდა გადაეყარო. ტანი გაჭიმე, ამნიონური სიმყრალეში თანთქე, გახდი უწონო, მყესების ზღვად გადაიქეცი, კიდურების, მალე ყველაფერს რაც მოიტოვე, თვალთა ხედვიდან დაეკარგები, უკან დარჩენილ მასშტაბებსა და ექოებში იტივტივებ და ილივლივებ, თავზარი ნუ დაგეცემა, რასაც ხედავ სულ ეგ არის, ასე რომ უკან არ მიიხედო, არ დანებდე, ისე მიიღე ეს ჰაერი თითქოს ბოლო ჩასუნთქვა იყოს, მერე კიდევ შემდეგი ყლუპი, გაიმეორე, დახარე თავი, ახლა მიდი, უნდა გაცურო. დიდი მადლობა მეგობრებო, მაგრამ მე მინდა ერთი კითხვაც დავუსვა, სანამ დავიშლებით, მიუხედავად იმისა, რომ გადავაჭარბეთ დროს, სულ მაინტერესებს ეს კითხვა სხვადასხვა ხალხის ლიტერატურასთან, როდესაც არის ლაპარაკი, მაინტერესებს როგორი არის იქაური მკითხველი, აი მაგალითად, ვინ არის ირლანდიელი მკითხველი, იმიტომ აი ავხსნი, მაგალითად აი ქართველი მკითხველი არის წერალი ხშირ შემთხვევაში 99% შემთხვევაში აი ახლა მე ვერ ვხედავ აქ სახებს იმიტომ რომ სინათლიდან სიბნელეში ვიყურები მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ უმეტესობა მწერალი არის შეიძლება იუარო მაგრამ აი კარგად რომ დაჭხრიკო 1-2 ჰაიკუს ყველას ამოუგდებ ჯიბიდან ხო და როგორი არის სიტუაცია ამ ხრივ ირლანდიაში Even though we have exceeded the time slot, I would still like to ask you one last question. I'm always interested in what type of readers do other literatures have. For example, Georgian readers, Georgian audience for literature are 99% of the time writers themselves. If you look in front of you, I can't really discern anyone's face because of the light. But even if I could, most of the people here in audience are writers or some people who are close to that realm. So how does the Irish reader, how would you define the Irish readers and audience? In Ireland, it's almost exactly the same. A poetry reading will be full of poets, and they will either say, this is terrible, or they will say, this is much better than mine. ირლანდიაში ზუსტად ასეთი სიტუაცია, როდესაც პოეზიის საღამოები ეწყობა, პოეტები ესწრებიან მას და ერთადერთი კომენტარები, რაც შეიძლება გაიგოთ, არის ის, რომ ეს საშინელება იყო, ან ეს ჩემსაზე უკეთესია. But I do think, though, that the Irish public has a deep love for poetry, but I suppose there's the sense that people are familiar with the poets that they studied in school, so they will be familiar with W.B. Yeats, Patrick Kavanagh. But then we were talking earlier about some of the poets of you know, broadly contemporaneous generations to us who became very well-loved public figures, like Brendan Kennelly, Evan Boland, Paul Durcan, we were mentioning earlier, and of course Seamus Heaney, who kind of transcended Irish poetry into becoming a kind of a world-famous figure. But there is that love and awareness of Irish poetry at home. I think the issue is trying to get people interested in the much more contemporary work. We like to recognise writers when they're safely dead. ზოგადად მინდა აღნიშნო, რომ ირლანდიელ ხალხს ძალიან უყვარს პოეზია, როგორც ასეთი, თუმცა ისინი ძირითადად კითხულობენ პოეტებს, რომლებიც
რომლებიც კარგა ხანია მკვდრები არიან, რომლებიც ისწავლეს სკოლაში, მაგალითად უილიამ ბატლერ იეიტსი და არა ისეთ პოეტებს, რომლებიც უფრო თანამედროვე კონტექსტში მოღვაწეობენ, მიუხედავად იმისა, რომ აქაც გვაქვს გამონაკლისები, მაგალითად ბრენდონ კენელის, შეიმას ჰინის სახით, თუმცა ასეთი სიტუაცია და სასურველი იქნებოდა, რომ მეტი ყურადღება დათმობოდა ხალხის დაინტერესება სწორედ თანამედროვეობასთან ახლოს მყოფ ან თანამედროვე პოეტებთან მიმართებაში. So people think that good poet is dead poet. It's everywhere the same. კარგი პოეტი მკვდარი პოეტია. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. მე მინდა უბრალოდ თარგმნელები ჩამოთვალო, რომლებიც მუშაობდნენ ამ ანთოლოგიაზე, ესენი არიან დავით ახალაძე, დალილა გოგია, შოთა იათაშვილი, ანა კოპალიანი, ზაზა კოშკაძე, მანანა მათიაშვილი, ლელა სამნიაშვილი, ხო, ეგ არის. და მეც ხო. დიდი მადლობა და დიდი მადლობა, განსაკუთრებული მადლობა ჩვენ სტუმრებს, ჩვენს მთარგმნელებს. თქვენ განსაკუთრებული მადლობა. წიგნები შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩემგან მარცხნივ, თქვენგან მარჯვნივ. If you want to buy the anthology, it's bilingual and it's sold on the table over there right from you.